So let's start. Actually, it's a contraction from. So when you just start practicing, especially speaking with others people, especially for native speaker. So on the time they use contraction from in English. So if you just understand some native speaker's voice, firstly, so we have to know how to use contraction from. মানে কিভাবে আমাদের কন্ট্রাকশন ফর্ম ব্যবহার করতে হয় এই জিনিসটা আমাদেরকে শিখতে হবে। যদি আমরা শিখতে পারি ভালো করে তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই নেটিভ স্পিকারদের কথা বুঝতে পারবো, কারণ তারা অনেক ফাস্ট কথা বলে। এটা বুঝতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? এগুলোর প্র্যাকটিস করতে হবে। দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ ওয়ে উইদাউট প্র্যাকটিসিং দিস কন্ট্রাকশন ফর্ম। আমরা এটা প্র্যাকটিস করার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা শিখতে পারবো। সো লেটস গো। ওকে, হোয়াট ইজ এটা আমরা কি বলবো? What's. It's not a wa. It's a wa sound. Okay. What's. What's. What's your name? What's your name? Not a, what's your name now. It's a what's your name now. It's a name. Name. Okay. What's your name? What's your name? What's your name? What's this? What's this? What's this? Not what is this, but what's this now. It's a what's this. Okay. বলেন তো দেখি জোরে। What's this? What's your name? What's your name? What's your father's name? Father's name. What's your mother's name? Mother's name. What's that? Dad. What's that? Dad. Who is? Whiz. 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 It's a sound. It's a it's a vibrate করবে। যেমন মাঝে মধ্যে বি যেগুলো বোঝাবে কি মৌমাছি আছে না, যখন কি ডানা মেলে উড়ে একসাথে তখন একটা সাউন্ড হয়, ঠিক আছে? ঠিক সেম সাউন্ডটা আমরা এখানে করব। হিজ, His. হু ইজ, Whiz. হুজ, Whose. হু ইজ, Whiz. হুজ, Whose. আর হু হ্যাজ আমরা কি বলবো? হুজ, Whose. হুজ। ওকে, হুজ শি, He. না হু ইজ শি না, বা হু ইজ হি না, হুজ শি, He. হুজ শি, Who's she? হুজ শি, Who's she? হুজ, Who. হুজ শি। তার মানে কি এখানে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ফার্স্ট অফ অল ইটস আ লং উ সাউন্ড। কারণ কি এই যে এটা কিন্তু উ সাউন্ড, উ সাউন্ডের পর যেটা কি আছে ফোঁটা আছে, এটাকে আমরা কি করবো? লং করবো সাউন্ডটা, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? এটা হুজ। সবাই বলি হুজ, হুইজ, হুজ, হুজ, Whose. হুজ, Whose. হুজ, Whose. হুজ। Whose. ওকে, আচ্ছা কি বলতে পারি? যে বলতে পারি কি his name is actually my name is Mohammed Alamin, who is the student, who is the student of Dhaka College আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে? বা আপনার নাম যদি বলি, আপনার নাম কি? সাব্বির। ওকে, আমি বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি হি ইজ স্টুডেন্ট অফ রিগোরাস ইংলিশ। আপনার স্কুলের নাম কি বা কলেজের নাম কি? ঢাকা উদ্যান কলেজ। ইটস নট এ কলেজ, ইটস আ Colleague. কলেজ, কলেজ, কলেজ। ওকে, ইটস আ কলেজ। ওকে, আমরা কি বলতে পারি? হোয়াটস ইউর নেম? সাব্বির। ওকে, সো হিজ নেম ইজ সাব্বির, হু ইজ এ স্টুডেন্ট অফ, হু ইজ কি হবে তাহলে? হুজ, হুইজ আমরা কি বললাম? হুজ, হুজ এ স্টুডেন্ট অফ, হুজ এ স্টুডেন্ট, আ হুজ আ হিজ নেম ইজ সাব্বির আহমেদ, হুজ এ স্টুডেন্ট অফ, হুজ আ। তাহলে হুইজ আমরা কি বললাম? হুজ আ স্টুডেন্ট অফ ঢাকা উদ্যান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঠিক আছে? তাহলে হুজ এ স্টুডেন্ট অফ, হুজ আ, হুইজ আমরা কি বললাম? হুজ। কিন্তু বলেন তো জোরে, আরো জোরে। হুজ। ওকে, সো ওয়ার ইজ, ইটস আ নট হোয়ার ইজ, আমরা কি করতাম আগে? ওয়ার, ইটস আ ওয়ার, ওয়ার, ওয়ার। তাহলে কি হবে? ওয়ার আর কি হলো? ওয়ার্স, ওয়ার্স, ওয়ার্স কি বলে? ওয়ার্স, ওয়ার ইজ ইউর হোম টাউন, ওয়ার ইজ ইউর হোম টাউন, ওয়ার ইজ না, ওয়ার্স বলে, ওয়ার্স বলো, ওয়ার ইজ, Where is? ওয়ার্স, What is? ওয়ার্স, What is? ওয়ার ইজ What is? কি হবে? ওয়ার ইজ কি হবে? ওয়ার ইজ, ওয়ার ইজ। এখানে কিন্তু জেডটাকে ভাইব্রেট হবে, ওয়ার ইজ। What is? ওকে, সো হোয়াট ইজ ইউর হোম টাউন? প্লিজ টেল মি হোয়াট ইজ ইউর হোম টাউন। ঠিক আছে, আমি যদি বলতাম ওয়ার ইজ ইউর হোম টাউন, তার মানে আমরা বুঝতে পারতাম। বাট আমি যখন একসাথে কন্ট্রাস্ট ফর্ম ইউজ করতেছি তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি না। ওকে, হোয়াট ইজ হোম টাউন? What is? টেল মি, জাস্ট গিভ ইউর আনসার। হোয়াট ইজ হোম টাউন? Okay, what is hometown? Okay, I'm from. It's a not I am. It's a I'm. I'm from. I'm from. Okay. So what is hometown? Mother. Madaripur. What is hometown? I'm from Dhaka. What is from? Lakshmipur. What is from? Shariatpur. What is from? Pur দিয়ে ভরে গেছে. Okay, that's great.
তাহলে আমরা কি বললাম where is okay it's a where is not where is না where is okay একটা উদাহরণ দিতে আরেকটা কি উদাহরণ দিতে পারে ওকে আমরা বলি what is this school what is your college ওকে বলতে পারি না what is your shop বা what is your business ঠিক আছে বলতে পারি না where is it's a where is কে আমরা কি বলবো where is okay so এখন কি আছে it's not a when it's a when it's a when আর when is কি বলবো when it's a when কি লেখা আছে when আচ্ছা আমরা বলি না যে এই তোমার জন্মদিন কবে বা when is the birthday it's a birthday ওকে বা সাউন্ড কি হবে দুটো একসাথে আবার th সাউন্ড আছে birth th সাউন্ড কি হয় জিহ্বার আগা দুই দাঁতের মাঝখানে থাকে কি হবে birthday okay so when is the birthday কবে মানে when is your birthday আপনার জন্মদিন কবে এটা বলতে ঠিক আছে when is your birthday okay when is your birthday okay কোশ্চেনটা করি এটা প্রশ্ন করে ওই প্রশ্নটা করে করেন ওকে উত্তর দেন জোরে বলতে হবে no, not when is not 21. when's your Ordinal numbers. when's your birthday 25th January. okay when's your birthday Even August. okay so it's a we should say when's not when is your birthday now. We should say when's your birthday when's your birthday when's your birthday okay birthday ts কি হবে জিহ্বাটা আমাদের কি হবে দুইটার মাঝখানে birthday okay so it's a not why it's not a why it's a why okay so কি হতে পারে so why actually you come here for learning spoken English it's not spoken it's a spoken English Why are you here? okay so Why are you here? okay why